คน a sense of knowing what their part of the body is. ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งเป็นอวัยวะของพระกายร่างกายแห่งมนุษยชาติ Now maybe not necessarily the toe or the thumb, but แต่อาจจะไม่จำเป็นเหมือนกับหัวแม่เท้าซึ่งดูเหมือนว่าไม่จำเป็น but the job that you want each one to do. แต่กิจการงานสิ่งที่พระองค์ต้องการจะให้กระทำนั้นสำคัญกว่า And help them to fulfill that job with love and joy. ช่วยให้เขาที่จะทำให้งานให้สำเร็จด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่งจากพระเจ้า And to be responsible day in and day out. ที่เขาจะมีความรับผิดชอบในทุกวันเวลาที่เข้ามาปฏิบัติรับใช้ Fill this house with love and joy and worship for God. ขอพระองค์ให้สถานที่นี้เต็มล้นไปด้วยความปิติยินดีความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระกายของพระองค์ So that everyone who enters here เพื่อทุกคนที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ will want God in their heart ที่ and เขาจะ life. ได้รับพระเจ้าด้วยจิตใจของเขาด้วยความรู้สึกของเขา We pray these things ข้าพเจ้าอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ in Jesus' name. ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน Amen. Well, that's all the prepared words I have for today, but if you would like to do anything else, I'm willing to chat or answer questions. Yeah, or I I'll think- just I think- follow your lead with the rest of what you But I want to think do it's here. very good, very good. Yeah, is I want some of them want to มีคำถามไหมครับ Ask somebody you want to have some question มีคำถามอยากจะถามคุณไดแอนไหม Is somebody is มีคำถามไหมครับอยากจะถามอะไรหน่อยไหม Is that อยากจะไอเดียต่างๆหรือมีไอเดียมีวิชั่นต่างๆเนี่ย ก็ ไม่มีคำถามนะคะแต่ว่าชอบไอเดียดีมากแล้วก็มีความตั้งใจทำบางส่วนอยู่แล้ว I have intention to do some part already แล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่แดนพูดนี้ดีมากเลย because your idea เป็นไปได้ที่เราจะทำ your talk your speech is very good the possibility that we can do this way is it you're right and we plan in LA this way to in Thai church and she said she here can just some work in Thai church in Los Angeles too so I think it's a very good idea wonderful อันนี้ดีไหมรู้สึกดีไหม it's good and Ruth she told me this morning she said she would like to serve the Lord but how God will use her and this is connect her to this I know how to beginning So we know how to start. you don't know how to start And is it it's important to keep stepping forward each day and continuing. คือสำคัญที่สุดก็คือที่จะทุกวันนะครับให้ทำต่อเนื่องกันแล้วก็ก้าวออกมาทำง่ายๆนะครับต่อเนื่องอย่าหยุดเท่านั้นเอง Because each day builds on the day before. เพราะว่าทุกๆวันมันก็สร้างจากเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ทุกๆวันมันเราสร้างจากเมื่อวานนี้นั้นนะ And eventually grows into the total plan. เพราะว่าผลสุดท้ายมันก็จะเจริญจนถึงขนาดแห่งพระสัญญาของพระเจ้าหรือว่าแผนการของพระเจ้า and two of them two husband and wife I think their hearts like want to serve the Lord but sometimes we don't know how to do that Yeah, they have a lot of children. Yes, this family have a lot of children. It's sad that it's hard to cooperate with the children who born in this country. It's different culture, and they are just why we pray about. Most of them more than 10 children. Two of them. No, this family. But they gone wild. They don't control it. They don't come to church. Well, it's important to start bringing them when they're young, so they just get used But to when going. they So come that's up why you want And children's she programs. said when they're young they came. Yeah. But when they be teenager or 6, 8, 17,
It's hard. Well, then what they like is youth groups that have activities here. You have an บางที activity room. บางทีก็บอกว่ามันจะต้องมี just what I say maybe we are mistake sometimes we not prepare or give them the Anything to do when they get here. exactly because we all over and then we think about the same culture that we need a young leader anyway we need young new generation leader that's why thank God for Ruth okay Ruth and her husband also is a young leader her husband is Navy. And the young people would think of things they like to do together and then work with the leadership and set it up. ใช่ใช่ให้คนหนุ่มๆมาแล้วก็คุยกันนะเรื่องเลย just what I said I'm not not dominate here I'm just a pass through my year is grow older and then I need some new energy new generation to come up but sometimes very hard to find they came and then they go we have another one young man in 40 30 just for a while they not come back they came sometimes it's I don't know maybe we need some training I don't know to reach out to different generations. Do you have use of the rest of the church? Yeah, we can use here this faculty two story. They give us one story and second story, the third floor to all. Do you have a service for the young kids in another room? I don't have no. See, that's what you could start, so that when people bring their kids, you could have a little service. But I thank you very much that you give some idea foundation idea about that. They could teach Bible stories. Yeah, and every religion too. Yeah, we not just religion, just Christian come to church. Right. Every religion, ทุกศาสนาเข้ามากันyeah. We open anyway. We want them, even Muslim, Buddhist. But we do study the Bible. But we study the Bible in the principle, and we believe that the Bible is the best. Right. We don't see any better than this in the world. I came from Buddhist myself, and I learned the Buddhist Bible, learned some Muslim too, we have a lot of Muslim friends in Thailand, and I found out that this is the best book that I ever read. So it's changed my heart and many people. And it comes to my mind that we keep telling them God loves you. แล้วก็จำไว้ว่าให้บอกคนอื่นเสมอว่าพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักคุณ Yes. You also in this community, in every community, you have people that are sick. Some place where they can come in for prayer for healings would be is what God would like to have done also. Can I translate? Okay. เขาบอกว่าบางอย่างสิ่งหนึ่งที่ควรทำก็คือคริสตจักรนี้เป็นสถานที่ที่รักษาโรค Just what this morning I teaching in the Sunday school. The church is a healing center. Because in the Bible, Jesus said, the Bible said if somebody is sick, you can call the leader, elder, to pray for them and anoint you with oil. Just what this morning. And because the prayer of the righteous for all of us